Anh tên gì? Anh tên Khang. Anh tên Caleb nhưng tên tiếng Việt là Khang. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 35 tuổi. Anh là người nước nào? Anh là người Mỹ, thủ đô Washington. Anh sống ở Việt Nam lâu chưa? Hơi lâu, 1 năm 9 tháng rồi. Anh thích sống ở Việt Nam không? Anh rất thích sống Việt Nam. Còn anh học tiếng Việt lâu chưa? Có chứ của anh, khoảng một năm rưỡi, 1 năm 8 tháng khoảng. Tại sao anh biết V12 để anh học? Ai giới thiệu cho anh? Vì bạn của anh đã học với em rồi, và giới thiệu anh. Ok. Anh thích học tiếng Việt ở V12 không? Anh rất thích học tiếng Việt ở V2L. Tại sao? Em là cô giáo giỏi và học với em vui. Mắc cười. Sau khi anh học tiếng Việt ở V12 thì anh có thể nói chuyện với người Việt đúng không? Được. Okay. Anh thấy cuộc sống của anh dễ dàng hơn không? Dễ hơn và vui hơn. Anh có thấy mọi người có thân thiện với anh hơn không? Người rất thân thiện khi anh tập nói với người ta. Anh đã đi du lịch ở đâu rồi? Anh đến Đồng Tháp nhiều lần rồi, thành phố Cao Lãnh rất vui. Anh đến Cần Thơ, An Giang, anh đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Nam. Anh có đi ra ngoài miền Bắc chưa? Chỉ 2 ngày ở Hà Nội. Anh thấy giọng Hà Nội và giọng ở Sài Gòn có khác nhau không? Rất khác. Món ăn rất khác và khi anh đến Hà Nội anh không hiểu gì hết. Anh hiểu một chút nhưng rất khó. Anh thấy người Hà Nội như thế nào? Người Hà Nội thân thiện, nhưng nói rất lạ. I think that it's important to focus on pronunciation because if people can't understand you, then it just creates a wall where you can't really have any communication at all. And so with you, I know that we focused a lot on pronunciation, on learning how each sound, this letter and this how these accents combine, and you just focus on that over and over and over, and eventually what happens is you get that, and then you can learn so fast after that. So I think it's just important to focus on that and to just get to the point where you can spell. You look at the way a word is spelled and you know how to say it. Once you get there, it opens all the doors. And you helped me get there. And I think that was the right strategy. So I would suggest that they follow your method and do it the V2L way. The best. And if you have any tips to give to another foreigners who also want to learn Vietnamese, do you have any recommendation or any advice? Just do it. I think that a lot of people make excuses or think of reasons why they don't need to study yet, or I'm only going to be here for so long, or I'll do it later, I'm kind of busy, blah blah blah. It's just something that you learn a little bit here, you learn a little bit there. Just do it, and then if you just start that motion, you're here. So you have opportunities to practice all the time, and if you just get yourself into the habit of doing it and start creating those habits, then that will set forth a motion. And if you keep putting it off for the future, it's like anything else, it'll just never happen. Do you think Vietnamese is difficult? Do you think Vietnamese is difficult for foreigners? At first, yeah, but I think that eventually you pass that point where, like I was talking about, where the pronunciation, once you get that down, it opens a lot of doors, and it's not so difficult to keep improving after that point. And what do you think if people just want to learn
conversation, they don't want to learn the alphabet and tones. I think it's a mistake because, like I was saying, like if you want to be understood clearly as a foreigner, and you want to understand, like both your ear, you have to train both your mouth and your ear to really get these sounds down, because that's the main difference between English and Vietnamese is the tones and the focus on the pronunciation. And if you just say it off a little bit, you might just totally affect whether or not you can be understood. So you need to focus on the alphabet and the tones and the sounds. And if you don't do that, you're actually setting yourself back, because maybe you learned how to say something, but you don't know how to say it right, so nobody understands you. Okay. Yeah. So, you think how long it's gonna take for a foreigner to learn Vietnamese and can speak fluently? Oh, gee, I don't know. It depends on what you mean by fluently. It depends on how hard they're willing to work. But, I think that if somebody spends a year really focused on it and is driven, and has a good teacher like you, I think that they can get pretty strong Vietnamese.